Mexicans that I meet in the United States, I find are very honest and faithful and human, and so it's a pleasure to be in their great country. Es un placer para mí estar aquí. Todos los mexicanos que me encuentro en Estados Unidos son humanos, son fieles, son coherentes y por lo tanto me encanta estar aquí en México el día de hoy. Buenas tardes, welcome to Mexico. Yo quisiera saber cómo fue la producción de este disco, cómo fue la selección de los cantantes que participan en él y quisiera saber sobre su actuación mañana en las runas del auditorio, que será con Alejandro Sanz efectivamente. First of all, it's a two-parted question. First of all, she would like to know how you selected the material and the singers who were going to participate with you in this record. That's the first part of the question. Well, I'm looking forward to it, because I love him. When we met, we became great friends immediately. And I love his performance and the way he is. His spirit is magnificent. And I'm looking forward to singing with him tomorrow night. And about the selection of the material for this record and the singers, could you tell the journalists a little bit about how you selected the material and the singers you were going to use for this record? Well, my son manages me, and he, for many years, since 1950 to now, because I'm 85 years old, so all those years we had songs that became well known for me, because I only do good songs. And he chose the songs and the artists that I'm to sing with, The first album was very successful with Barbra Streisand and Elton John and Paul McCartney and so many great artists. But now these are the newer artists that are so successful internationally around the world. So I didn't know what to expect, but the new artists all come from performing arts schools and are getting great training. And they were so prepared, and they did such a great job that everybody loves the album, that hears the record. They just want to go out and buy the record, and it's thrilling for me because to have a #1 record at 85 is unheard of. Contesto primero la segunda parte de tu pregunta. Dijo que Alejandro Sanz es un tipo con un gran espíritu, con una gran alma, y desde que se conocieron se hicieron grandísimos amigos, y por lo tanto tiene muchas ganas de ver lo que va a suceder mañana con él en el horario. En cuanto al material, lleva cantando desde 1950 y dice todas han sido grandes canciones o buenas canciones, porque si no es una gran canción no la canto. Y entonces mi hijo, que es mi manager hoy en día, seleccionó las canciones dentro del repertorio que me ha hecho famoso en estos 60 años, y también seleccionó a los artistas de esta generación, que son los más grandes en el momento. En el disco pasado teníamos a Barbra Streisand, a Elton John, y esta vez escogimos artistas de esta generación, y yo no sabía qué esperarme de estos artistas, porque eran jóvenes y porque algunos no los conocía. Y me fue fascinante ver que todos están preparados, que todos vienen de escuelas de arte, y entonces sus maestros les han dicho que se tienen que preparar para cantar este tipo de canciones, y amé cantar con ellos, y la verdad a los 85 años tener un disco en primer lugar para mí es increíble. She's good, isn't she? I think they said yes. And well, the second part of the question was that you already answered. Performing with Alejandro Sanz tomorrow, what kind of an experience is that going to be for you? I just love to perform with him again tomorrow night, and the enthusiasm that we received today and tomorrow. I just can't wait for tomorrow night to have some fun and see him again. We're just great friends, and we'll have a beautiful time tomorrow. La verdad estoy muy contento, creo que mañana va a ser un gran día, no veo la hora de volver a cantar con él, creo que nos vamos a divertir, y la verdad quiero ver lo que va a suceder mañana. Siguiente pregunta. Here, Mr. Bennett, welcome to Mexico City. Thank you. I would like to ask you, what do you think about these new talents compared to all the talents you have seen in your career? There have been a lot of different changes and different styles, but how do you feel these new artists that you are working with? They are good, they are better maybe, or they are not that good as before? I'm happy you asked that question,
because what happened with this new group, this was 6 years after the first Duets album. So 6 years later, we had all new artists. And what happened with these artists, I found out, is they were very professional. And they were memorized, the songs that they did. And so I started questioning them, how come? And they said, we all went to performing arts schools. Like Lady Gaga went to NYU University, Berkeley College in Boston, and a beautiful music school up there, Juilliard School of Music. They're all being told by teachers what to expect when they go into the world as an entertainer. And what took me and a wonderful singer years ago, Rosemary Clooney, when we started out, we had a million-selling record, but they said, but it's going to take, the old performers said, it's going to take 6 years before you become competent as artists. That's all gone now, because the new schools are teaching the students what to do and what to expect when they go into the real world. And they were so professional. Everyone was thrilled with performing with me, and I was thrilled with them. And it was a great experience. Bueno, han pasado 6 años desde que hice el disco pasado y la verdad lo que más me ha impresionado con esta nueva generación de cantantes es que son muy profesionales. Todos entraron al estudio de grabación sabiéndose de memoria la canción que tenían que cantar para mí, y todos fueron a escuelas de bellas artes. Y te puedo decir, por ejemplo, Lady Gaga fue a NYU, luego fue a Berkeley, hay otros que han ido a Juilliard, todas escuelas maravillosas de artes y música, y los maestros en esas escuelas les están enseñando qué es lo que se tienen que esperar cuando entren al mundo del entretenimiento y tienen un reto como el que se les presentaba conmigo. Artistas como yo, como Rosemary Clooney, cuando empezábamos nuestra carrera, los veteranos de aquella época nos decían, vas a tener que dejar que pasen 6 años por ahí para que seas realmente competente para poder cantar. Y hoy en día eso ya se terminó. Estas nuevas escuelas les están enseñando a estos jóvenes qué es lo que se tienen que esperar, cómo se tienen que preparar, y todos son extremadamente profesionales. Estoy impresionado, de verdad, con ellos estaban encantados de cantar conmigo y yo encantado de estar con ellos. Thank you. Hi, Mr. Bennett. It's a pleasure to have you here in Mexico, in the back. Thank you. I'd like to know if someone suggested you Alejandro Sanz, or did you hear his work before inviting him? And the second question, it would be, how do you feel to be the last one to record with Amy Winehouse? You invited her. It was her last thing to do. Okay. First of all, to answer your first question, I had never met him before, and he sounded so good when we recorded, and from being entertaining all the time, I immediately realized this guy knows how to sing. He's a master. And we became great friends right away. And I can't wait for tomorrow night to see him and sing with him again, because we're great friends. We became great friends as a result of that recording session. And as far as Amy Winehouse, the monies that are made from the royalties of anybody who buys that record, her father set up a foundation that will teach all the young people in the world not to take drugs, to stay away from it, because look what happened to her. She was really the best singer since Elvis Presley all the way up until now. I was looking for the new singers and who was going to be good, and she was better than all of them. She sounded like Ella Fitzgerald or Billie Holiday. She had a beautiful voice, and what a tragedy at such a young age that she died. So we're hoping that that foundation becomes very well known, and that the children learn to just have fun but stay away from drugs. La primera pregunta se refería a cómo se sintió él y si conocía a Alejandro Sanz antes de empezar la grabación
que hizo con él y se había escuchado con él, dice, yo la verdad no lo conocía hasta el momento en que entramos a grabar juntos, pero desde el momento en que empezamos a grabar y que lo oí, y estando yo tanto tiempo en el mundo del entretenimiento y conociendo a la gente que entretiene, dije, este cuate sabe cantar, este cuate sabe lo que hace. Y a través de la grabación nos volvimos grandísimos amigos, y la verdad me emociona mucho poder verlo mañana y poder cantar con él, la verdad ya quiero que sea mañana. Por otro lado, preguntaba a la compañera que cuál había sido la experiencia del maestro Bennett al grabar con Amy Winehouse. Se sabe que esta fue la última grabación que Amy hizo cuando estaba en vida. Dice, bueno, no sé si ustedes saben, pero el padre de Amy ha hecho una fundación para enseñar a los jóvenes alrededor del mundo a alejarse de las drogas. Y todas las regalías que se saquen de esta grabación mía y de Amy se harán para ese fondo. Yo la verdad desde que empecé esta carrera empecé a buscar quién venía, ¿no? Quién venía después, quién iba a ser el siguiente gran cantante. Y la verdad pienso que desde Elvis Presley hasta todos los artistas que he visto yo desde esa época hasta ahora, ella tenía una voz espectacular y era la mejor de todas, al mismo nivel que se puede considerar una Ella Fitzgerald o una Billie Holiday. Por lo tanto me parece una tragedia que haya muerto tan joven, porque pues fue por culpa de las drogas, y por eso me da tanto gusto que la fundación que su padre ha establecido se beneficie de este dueto que vamos a hacer, que hicimos juntos. Welcome to Mexico, Mr. Bennett. We're really glad that you're here. I'm here. Sorry. Welcome. I have two questions for you. The first one is, you have this big, great career, and it's been a lot of years. But which singer is the one that you will love to record with, and that you haven't? And the second one is a little tricky because it may cause you a little problem. I want to know which one of those artists was your favorite to work with in this album. Well, that's a very difficult question. I know. Sorry. Because, you know, they were all nice enough to record with me and made it a big hit album as a result, and they're all good performers. I do have personal favorites, you know, but it would be unkind of me to say which one I like the best. So I'd love to answer your question, but it's difficult. All of them. Yeah. And the other question was, which artist is the one that you've always wanted to record with, but you haven't been able to record with that person? The one that I liked recording that I never had a chance to do it, and it happened on this album, Aretha Franklin. And we did How Do You Keep the Music Playing, and she did a magnificent job on it. Thank you very much. Bueno, la primera parte de la pregunta de su compañera era si él, dentro de los artistas que se pueden ver en estos álbumes de duetos, tenía algún preferido. Dice, es muy difícil esa pregunta para mí. Todos ellos han sido lo suficientemente amables como para querer venir y grabar conmigo y han hecho de este álbum el hit que es. Todos son unos artistas extraordinarios y sería poco gentil de mi parte decir que tengo un preferido, así que se me hace muy difícil contestar esa pregunta. En cuanto a la segunda parte de la pregunta de su compañera, que era si había algún artista con el que todavía no ha grabado, con el que le gustaría grabar, la verdad un artista con la que no podía o no había yo grabado hasta la fecha y que tenía muchas ganas fue Aretha Franklin, con la que grabé Keep the Music Playing, así que creo que ahí está un sueño satisfecho.